Fine, let us begin. Body fluids and circulation. I hope the screen is visible. Yes. Okay, fine. Yes, my dear YouTube students, good evening to everyone. So in the last session, we've discussed what is SI node, how the heartbeat will be initiated, or how the conduction of heartbeat will go on. That all we discussed in the last session. What is cardiac cycle, SA node, pacemaker. So if you did not attend the last session, please visit our YouTube channel. There you can find, yes, there you can find the video of the previous session. Live, body fluids and circulation. Okay. Double circulation. So in the higher animals, right? In the higher animals, what happens? Like mammals and birds. Okay. So the due to the higher organization of the body, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ದ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ನೀಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ? ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ circuits or two pathways for the blood circulation. When oxygenated and carbon dioxide rich blood are separated. So when there is a separation between oxygenated blood and the carbon dioxide rich blood, ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ efficient oxygen supply ಆಗತ್ತೆ. So as we have both separate circuits and the blood will flow through the heart. Heartina ಮೂಲಕ blood ಎರಡು ಸಲ flow ಆಗತ್ತೆ. That is why we have double circulation. This is a theory behind the double circulation, right? So ಯಾಕೆ double circulation ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. So in double circulation we have pulmonary circulation and one more we have systemic circulation. Double circulation ಅಲ್ಲಿ pulmonary circulation ಅಂತ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಪಲ್ಮನರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಟು ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ಫೀಲ್ಡ್, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಲ್ಮನರಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಲಂಗ್ಸ್. ಪಲ್ಮನರಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಲಂಗ್. ಸೊ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ದ ಲಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. Systemic circulation andre circulation of the blood between the heart and the body parts. Body parts ಮತ್ತೆ heart ನ ಒಳಗೊಂಡ circulation ಗೆ systemic circulation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Pulmonary circulation ಗೆ lungs ಮತ್ತೆ heart ನಡುವೆ ಆಗುವ circulation ಗೆ we will call it as pulmonary circulation, right? So let us study. Pulmonary circulation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the circulation of deoxygenated blood. Circulation of deoxygenated. Deoxygenated andre carbon dioxide rich blood, right? So deoxygenated means carbon dioxide rich blood. Carbon dioxide ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. From the right ventricle. ಎಲ್ಲಿಂದ? From the right ventricle through the pulmonary artery to the lungs. Circulation, blood flow ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? Right ventricle ಇಂದ, ಇಲ್ಲಿಂದ. Okay, this is a right ventricle. From right ventricle through the pulmonary artery. Pulmonary artery ಮೂಲಕ lungs ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, right? So this is called as what? Pulmonary circulation. Again, from the lungs. Lungs ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? There will be exchange of gases.
right? From the lungs, there will be exchange of gases. So carbon dioxide rich blood will be converted into what? Oxygen rich blood. And that oxygen rich blood will come to left auricle. Oxygen rich blood el baratte, left auricle ge baratte. So this type of circulation, what you are seeing in this diagram, just a minute, I will show you. Yeah, here, this pathway, right? So this is called as what? Pulmonary circulation. Very important. Pulmonary circulation starts from right ventricle, pulmonary artery in the lungs ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Lungs ಅಲ್ಲಿ filtration ಆಗುತ್ತೆ, where carbon dioxide rich blood will be converted into oxygenated blood. So oxygenated blood ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ lungs ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Lungs ಇಂದ ಮತ್ತೆ heart ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವ heart ಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವ part ಗೆ ಬರುತ್ತೆ? Left auricle ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So this is called as what? Pulmonary circulation. Next we have, okay. Next ಏನಿದೆ? Systematic circulation. ಏನು systematic circulation ಅಂದ್ರೆ? It is the circulation of oxygenated blood. ಅಂದ್ರೆ oxygen rich blood circulation from the left ventricle, ಇಲ್ಲಿಂದ. From the left ventricle through the aorta. Left ventricle in the aorta ಮೂಲಕ it will go to every tissue of the body. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ when the metabolism takes place inside the cell, okay, when all the cell activities get completed, again there will be exchange of gases. So the oxygenated blood will be converted into deoxygenated blood, where deoxygenated blood is collected and carried to the right atrium. So ಅಲ್ಲಿ cell activities ಆದ ನಂತರ that oxygenated blood ಏನ್ ಹೋಗಿರತ್ತೆ ಅಯೋರ್ಟಾದಿಂದ, ಅದು ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ರೂ ವಾಟ್? ವೆನೆ ಕ್ಯಾವಾ. ಸೊ ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೆನೆ ಕ್ಯಾವಾ ಅನ್ನೋದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ರೀಜನ್. inferior vena cava ಅನ್ನೋದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? It will bring the blood from the lower region. This is called as what? Systematic circulation. Pulmonary systematic. Next, ಇನ್ನೊಂದು circulation ಇದೆ, which is called as coronary system ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ coronary system ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, so the coronary circulation. A special coronary system of blood vessels are present in the heart, but for circulation of blood to and from the cardiac muscle. So ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. Heart is made up of cardiac muscle. Cardiac muscle will be having cardiac muscle cells. So they also need oxygen, right? So the circulation of the blood within the heart, heart in ಒಳಗಡೆ circulation of blood ಗೆ with the help of the blood vessel, it is called as what? Coronary system or coronary circulation. Hepatic portal system anta ide. It is a unique vascular system between digestive tract and liver. Important for NEET as well as CET. Hepatic portal system anta. What do you mean by hepatic? Hepatic anta bandaga ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is related to what? Liver, right? So the special kind of circulation happens through the digestive tract. ನಮ್ಮ digestive system ಗೆ ಮತ್ತೆ liver ಗೆ special kind of circulation ಇದೆ, that is called as hepatic portal system ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪಲ್ಮನರಿ ಬಂದ್ರೆ lungs ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, hepatic ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ liver related ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is a concept of double circulation, right? Let us proceed. Regulation of cardiac activity. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ cardiac activity ಆಗತ್ತೆ every day, every minute, every second. So let us see that. Harshita, can you please read the slide? Harshita, can you please read the slide? You can unmute yourself and read the slide. Okay, Nagaratna Pooja, can you read? Normal activities of the heart are regulated
Intrinsically That is auto-regulated auto-regulated by specialized muscles, muscles, nodal nodal tissues. Hence, the heart is called myogenic myogenic, a special neural neural center center. in the medulla oblongata can moderate The the cardiac cardiac function. the cardiac functions through the autonomic nervous system ANS. Neural signals through the Sympathetic nerves. sympathetic nerve parts of ANS can increase the rate of heartbeat, the strength of the ventricular contraction, and thereby the cardiac output. On the other hand, parasympathetic Neural signals. neural signals, another component of ANS, decreases the rate of heartbeat, speed of the conduction of action, Potential the cardiac output. output. On the other, Medullary. Medullary hormone. medullary hormones can also increase the Cardiac output. Thank you, Nagaratna. Thank you for your time as well as reading. So, illenagate, our heartbeat is controlled by medulla oblongata of the brain. So, it is auto-regulated, automatic system irodrinda. Our normal activity will be of the heart is auto-regulated, automatic agi regulate ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ by a specialized muscles, nodal tissue muscles ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ our heart is referred as myogenic. Our heart is referred as myogenic, important for CET. Which kind of heart you have? Myogenic heart. ಆ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟಿಗೂ ನ್ಯೂರಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. A special neural center in the medulla oblongata. ನಮ್ಮ ಮೆಡುಲಾ ಆಬ್ಲಾಂಗಟದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಮಾಡರೇಟ್ ದ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಆಟೋನೋಮಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಟೋನೋಮಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಬ್ರೇನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ನು ಆಟೋನೋಮಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಶುವಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ನರಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಆಟೋನೋಮಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 nerves. ಸಿಂಪೆಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪೆಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಂಪೆಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಿಂಪೆಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್. ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಇವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಿಂಪೆಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್. ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪೆಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಬೇಕು, ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಪೆಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪೆಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಟೋನೋಮಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪೆಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಅಡ್ರಿನಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಆ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವತ್ತ ತಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ nervous system. Next, at last we are going to discuss here disorders of circulatory system.
ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು, ಒಂದು ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ CAD, ಅದಕ್ಕೆ ಅಥೆರೋಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಗ್ನಿನಾ ಪೆಕ್ಟೋರಿಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ವಿಚ್ ವಿ ಯೂಶುವಲಿ ಸಿ ನವಡೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, BP ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ BP ಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ BP, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಲೋ BP ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡೇಂಜರಸ್. ಈ ಹೈ BPಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್. ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಡನ್ ಆಗಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 120/80. 120/80 is our normal blood pressure. 120 ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಸಿಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಆರ್ಟರೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. 80 ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್. ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಟರೀಸ್, ಪೀಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಅದು ಮೇಲಿಂದು, ದಟ್ ಈಸ್ 120. ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 80. ಇಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 120 to 80 to 139 to 89, 120 ಇಂದ 139 ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೀ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, if it is above I'm sorry, if it is above 140 ಇದ್ದು ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರು above 90 ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಪ್ರೀ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ 120/80 to 139/89. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ CAD. CAD ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಅಥೆರೋಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ caused by deposition of calcium, fat, fibrous tissue on the lumen of an artery supplying blood to the heart muscle. So arteries kelasa enu? What are arteries? Arteries are nothing but the blood vessels. Yen kelsa ಮಾಡ್ತವೆ ಅವು? It will take or it will transport the blood from the heart to other parts of the body, right? From the heart to other parts. So when we consider this as a blood vessel or a artery, ಹೌದಾ? So ಈ blood vessel ಅಲ್ಲಿ if there is a deposition of calcium, if there is a deposition of any fibrous tissue, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಟೋರ್ ಆಗೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈ ಲ್ಯೂಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಲ್ಯೂಮೆನ್ if anything is blocked by a calcium, fibrous tissue or a this one fat, ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಇನಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಥವಾ ಇನಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನ, CAD. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಗ್ನಿನಾ ಪೆಕ್ಟೋರಿಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಗ್ನಿನಾ ಪೆಕ್ಟೋರಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಎಗ್ನಿನಾ ಪೆಕ್ಟೋರಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇನಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ. ಇನಫ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎಗ್ನಿನಾ ಪೆಕ್ಟೋರಿಸ್, which is a acute chest pain. Okay, next one is heart failure ಅಥವಾ heart attack ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. It is a disorder caused when heart is not pumping the blood. ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ, if it is not giving enough amount of oxygen, enough amount of blood to the body, then it is called as heart failure ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ.
ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಸಡನ್ಲಿ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಡನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ರು ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಯ್ತಂತೆ, ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬೀಟ್ ಆಗೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ತನಕ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬರಬಹುದು. ಅದು ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಸಡನ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಬೀಟಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಮನ್ಸಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊರಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ದುಶ್ಚಟಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು, ದ ಪರ್ಸನ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್, ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಬೈ ಇನ್ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಹಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್, ಸ್ನಾಯುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಅಂಗ. ಸೊ ವೆನ್ ದಟ್ ಮಸಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. So here we completed the lesson body fluids and circulation. Now we will concentrate on the questions of it. CET questions ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. Just a minute, the screen is sharing. Okay. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. Fine. So figure shows schematic plan of blood circulation in humans. ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಶೋಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಎ ಟು ಡಿ. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. YouTube students, you can answer using with the help of comment box. So one first option is D is dorsal aorta, takes blood from heart to the body parts, and partial pressure of oxygen will be 95 mmHg. Second one, A is pulmonary vein, takes impure blood from the body parts, partial pressure of oxygen is 60 mmHg. B, pulmonary artery, takes blood from the heart to the lungs, from heart to lungs, partial pressure of oxygen is 90 mmHg. Fourth option, C, vena cava, takes blood from the body parts of the right auricle, partial pressure of carbon dioxide is 45 mmHg. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ ದಿಸ್? 1, 2, 3, 4. Yeah, you can use your chat box to answer. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿ ಏನಿದೆ ಡಾರ್ಸಲ್ ಅಯೋರ್ಟಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಡಾರ್ಸಲ್ ಅಯೋರ್ಟಾ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ವೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಡಾರ್ಸಲ್ ಅಯೋರ್ಟಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂದ ಬರೋದು ಅಯೋರ್ಟಾ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದು ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ನ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್. ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ಕೆಲಸ ಏನು?
it takes the blood from the heart to the lungs. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋ, ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನು it takes the pure or oxygenated blood from the lungs to the heart. ಅದು ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ತರತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ತರತ್ತೆ, ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇನ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್, ಯಾಕದಕ್ಕೆ ವೇನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಇನ್ನು ಬಿ, ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ದ ಲಂಗ್ಸ್. ರೈಟ್, ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಂಡೋಗತ್ತೆ? ಬಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 90 mmHg ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆ. ನೋ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್, ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ವೆನೆ ಕವಾ, ಸಿ, ಸೊ ವೆನೆ ಕವಾ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್. ಹೌದಾ? ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ಗೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ತರತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್, ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Adult human RBCs are enucleated. Adult human RBC ಏನಿದೆ, those don't have the nucleus. That is why it is called enucleated. Which of the following statement is or most appropriate explanation for this feature? ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, they do not need to produce. B, they are somatic cells. C, they do not metabolize. D, all their internal space is available for oxygen transport. So which statement suits this? That is enucleated ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಎ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ, ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿ. Yes, YouTube students, do answer in the chat box. Yes. Nagaratna Poojar answered as option D. Yes, any other answers? Be fast. Yes. So, the right answer is here, option B. That is A, C and D. They do not need to reproduce. They do not metabolize. Why? Because all their internal space is available for transport. So option A, B and D, sorry, A, C and D are the right statements. Right? Okay, let us proceed. Match the column 1 with column 2. ಇದು ECG ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಒಂದು match the following question. Column 1, P wave, B, QRS complex, C, T wave, D, reduction in the. Column 2, depolarization of ventricle, repolarization of ventricle, coronary ischemia, depolarization of size of T wave atria, repolarization of atria. Select the correct option anta ide. Which is your correct option here? Be fast, be fast. Yes, YouTube students. No one will scold you if you give a wrong answer here. Yes. Will use it same
Be in front of question paper also. Tell me your answer. What is your response on this? So the right answer is here, option A. Yes, correct, Nagaratna. Very good. Option A, andre option 1 is a right answer. Yeah, because in ECG, what we can call it as electrocardiograph, P wave represent depolarization of atria. P wave ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ depolarization ತೋರ್ಸತ್ತೆ. ಯಾರ್ದು? atria ಅಂದ್ರೆ auricles ದು. QRS complex ಏನಿರತ್ತೆ, it represents depolarization of ventricle. ಮತ್ತೆ T wave ಏನಿರತ್ತೆ, it represent repolarization, that is return from excited state to the normal state. Reduction in the T wave, ಅಂದ್ರೆ T wave reduction, reduce ಆದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ wave length ಬಂದ್ರೆ, that is if the T wave represent insufficient supply of oxygen. T wave ಏನಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ, ಅದರ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ insufficient supply of oxygen ಆಗಿದೆ, which is nothing but coronary ischemia. So option A is a right answer, correctly answered by Nagaratna Poojar. Next question. Superior vena cava receive blood from option 1, head and neck and chest, head, neck and chest, digestive system, 3, lower limbs, 4, diaphragm and legs. Superior vena cava receive blood from. Yes, YouTube students, what is your response on this? Superior vena cava receive blood from. I got the answer from Nagaratna, that is option 4 anta ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, diaphragm and legs. Okay, let us see which is the correct answer. See here, vena cava anta ಅಂದ್ರೆ ಏನು? These are the vessels or the parts which bring the blood to the heart. So ಎರಡು ರೀತಿಯ ವೆನ್ನ ಕವಗಳಿವೆ. ಒಂದು superior ಅಂದ್ರೆ, which superior ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ it brings the blood from the upper part. upper ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ superior ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And ಇನ್ನೊಂದು inferior vena cava, which brings the blood from the lower part. ಹೌದಾ? ಒಂದು superior, ಇನ್ನೊಂದು inferior. So Nagaratna answered as option 1. Okay, let us check. Right? So here, head, neck ಮತ್ತೆ chest ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? upper part ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಯಾಫ್ರಗಮ್, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲೋವರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲುಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಡಯಾಫ್ರಗಮ್ ಅಂಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 2, 3, 4 ಓನ್ಲಿ 1 ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲಿನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 is a right answer, correctly answered by Nagaratna. Good. So 14th question goes like this. Humans use hemoglobin to carry oxygen in their blood. Human beings ಅಲ್ಲಿ hemoglobin ಇದೆ, ಯಾಕೆ? To carry the oxygen. Similarly, molluscans ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, crustaceans ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, they use what to carry oxygen ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ. hemovinadin, hemerythrin, hemoglobin, hemocyanin. Indirectly, they are asking the pigment present in mollusks and crustaceans. Good. So I got the answer from Nagaratna again, that is option B, hemerythrin anta ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Let us check. So ಇಲ್ಲಿ option D, hemocyanin ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, that is a pigment. Just a minute. Hemocyanin ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, that is a pigment which brings the blood, which carries the oxygen in mollusks and crustaceans. Next question.
when type B agglutinogens, type B agglutinogen is not present on the surface of RBC person. ಸೊ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಗ್ಲುಟಿನೋಜಿನ್ ಇಲ್ಲ. ಹೀಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಗ್ಲುಟಿನಿನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ? ಆಪ್ಷನ್ 1 ಆಂಟಿ ಎ ಇರತ್ತೆ, ಬಿ ಆಂಟಿ ಬಿ ಇರತ್ತೆ, ಸಿ ಬೋತ್ ಆಂಟಿ ಎ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಬಿ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ನನ್. ನಾಗರತ್ನ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿ ಎ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಆಂಟಿಜನ್, ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್, ಬಿ ಅಗ್ಲುಟಿನೋಜನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ. ಬಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇದೆ. ಎ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಬಿ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಗ್ಲುಟಿನೋಜಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಅಗ್ಲುಟಿನೋಜಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಂಟಿ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಂಟಿ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಆಕ್ಸಲೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿಕೋಆಗುಲೆಂಟ್ಸ್. ಆಂಟಿಕೋಆಗುಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಕೋಆಗುಲೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಲಡ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ? ದೇ ಕೀಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್, ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ, ದೇ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಂಟಿಥ್ರೋಂಬಿನ್ 3, ದೇ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಹೆಪಾರಿನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ರೇಟ್? ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಏನಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಏನು ಇದ್ರದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಐ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ನಾಗರತ್ನ. ಶಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಂತ, ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಹೆಪಾರಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಹೆಪಾರಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೀಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್, ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೀಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೀವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀಲೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೀಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್. ಈ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಗಳು ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ? ಆಪ್ಷನ್ 1 ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ 2 ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ 3 ವಿಟಮಿನ್ B12, ಆಪ್ಷನ್ 4 ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ. ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ ಗೆ ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಬೇಕು? ಎಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬೇಗ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ನೇಮ್. ನಿಮ್ ಹೆಸರಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೋ ಸೆಷನ್ ಆನ್ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರೋದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ or we will believe that you are actually present here in the session ಅಂತ. One of the factors required for the maturation of erythrocyte is so the right answer is option C. ವಿಟಮಿನ್ B12 ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಸೊ ವೈಟಮಿನ್ B12 ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಂಪೆಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಜಸ್ಟ್ ನೌ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್, ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್, ಸಿ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್, ಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್. What is the function of sympathetic nervous system? Just now we discussed it. Be fast.
ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? Very good. Nagaratna answered it correctly. It increases the heartbeat. Heartbeat ಅನ್ನ increase ಮಾಡುತ್ತೆ. Human, mammalian, elephant heart. Human ಆಗಿರಬಹುದು, mammalian heart ಆಗಿರಬಹುದು, elephant heart ಆಗಿರಬಹುದು. It is option A, myogenic, B, neurogenic, C, cardiogenic, D, digenic. Our heart is what? Which type of heart we have? No, it is not cardiogenic. Option A, myogenic. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ our heart will be controlled by the muscles and the nervous system. So myogenic heart ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. Option A is a right answer. Which one of the following is a main graveyard of the RBC? RBCಯ ಸ್ಮಶಾನ ಅಂತ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ? A, bone marrow, B, spleen, C, liver, D, kidney. Yes, very easy question. Which one of the following is the main graveyard of RBC? Yes. Okay. Option B, spleen. Very good. Nagaratna answered it correctly. Spleen ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Next. Blood circulation take the following course in a heart of man. ಯಾವ ರೀತಿ blood circulation? Left auricle to left ventricle, right auricle to left ventricle, left auricle, left ventricle, lungs, right auricle, right ventricle, D, none of them. Blood circulation ಯಾವ ಒಂದು ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ? Option B, right auricle ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. Then it will go to right ventricle, right? So right ventricle ಇಂದ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂದ ಅಯೋರ್ಟಾಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. If blood cells are removed, the liquid left behind is. Blood cells ಅನ್ನ ತೆಗಿತೀವಿ ನಾವು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ blood cells ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ which liquid will be left behind? Only water, B, serum, C, plasma, only hemoglobin. Yes. The right answer is option C, plasma. To reach the left side of a heart, the blood must pass through. Left side of the heart ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ blood must pass through what? A, sinus venosus, B, kidneys, C, liver, D, lungs. Yes, YouTube students. Very easy question. To reach left side of the heart, the blood must pass through. Yes, YouTube students, anyone? Yes, YouTube students, any other Zoom students? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೆನಕವ ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಗೆ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ತರ್ತವೆ. ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂದ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು
ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಬ್ಲಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಲಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಕರಿಸ್. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ? ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್, ಯಾವುದರ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ? ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್, lymph and tissue fluid, veins and tissue cells, blood and lymph. Very easy question. Interchange of materials ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ? Blood capillaries and tissue cells. Option A. Next, characteristic of cardiac muscle. Cardiac muscle ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನು? Contract quickly and get fatigue. ಬೇಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿಡ್ತವೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಫಟೀಗ್. ಬೇಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತವೆ ಬಟ್ ಸುಸ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಫಟೀಗ್. ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ತವೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಬಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಫಟೀಗ್. ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ cardiac muscle? Yes, YouTube student. Nagaratna answered as option B. Okay. Any other YouTube student? Contract. How cardiac muscle contract anta? No one answered here. Fine. So here, contract slowly. Sorry, option B, contract quickly and do not get fatigue is the right answer. Okay. So these are the sum of the questions of body fluid and circulation. So we will discuss more questions during our crash course on the same chapter. And let me know future andre next session alli which concept you want me to discuss. Yav concept anna start madana next session alli. We completed body fluids and circulation. Which lesson you want me to take in the next session? Harshita and Nagaratna and YouTube students, which lesson you want me to take in the next session? Be fast. Message me which lesson you want me to take, which chapter shall I discuss in the next session? Photosynthesis. Harshita want photosynthesis concept. Okay, let me try. If I didn't explain also, there is a YouTube recorded video, Harshita. Otherwise, I will try to explain in the next session. Any other chapter you want? Don't tell me the concept. Chapter, locomotion and movement. Okay, fine. First, I will explain the photosynthesis concept and then I will cover locomotion and movement. Okay. So, let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye.